ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು 28th ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 3 ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 28th ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 28th ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ accounts. First one, realization account, partners capital account and bank account. As per format, write particular rupees, particular debit and credit. In the partners capital account, here two partners are there, Maya and Mansa. Prepare in debit side and credit side. Then in bank account, write if any amount received into bank account, write plus, that is received in debit side, paid by the credit side of bank account. Credit side ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Then in partners capital account always take almost they given two items only, balance, capital balances and reserve fund or a general reserve. If any accumulated profit are there, you should transfer to partners capital account. Now start the sum. The first one, transfer to assets items. Assets item transfer to realization account, debit side. First one, cash at bank. Cash at bank is a transfer to bank account because of that is a bank balance 6,000, right? Balance brought down is 6,000. The next one, bills receivable. This one is assets 10,000 transfer to debit side of realization account to bills receivable. Bills receivable amount is 10,000. The next one, stock is 30,000. Stock is 30,000. The next one, debtors, don't take outer column, only consider the inner column. Two items inner column ashe tagobek. Debtors 45,000. Debtors 45,000. The next one they given PDD. PDD always write into the credit side of realization account by PDD. This one amount is 5,000. Next one, investment 15,000 to investment 15,000. The next one, in investment 15,000, furniture 20,000 to furniture 20,000, machinery 25,000. Machinery 25,000. Now all assets are over. Then see the assets liability side. Then first one, creditors, write in the credit side by creditors. So assets liability na credit side bere, assets na debit side bere. Next one is bills payable. This one 20,000 by bills payable. Bills payable amount is 15,000. The next one, Maya's loan. Maya's loan directly paid by the bank account because of Maya is a partner. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಯಾಸ್ ಲೋನ್ 30,000. ಮಾಯಾಸ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ 30,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, amount is 50 and 25. 50 and 25. Then general reserve is 6,000. That 6,000 distributed by the old ratio 2:1. 2 plus 1 is 3. 2 by 3 and 1 by 3. Total 6,000 is there. Right here by general reserve 6,000 into 2 by 3 and 1 by 3. 6,000 into 2 by 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,000 and 2,000. 4,000 belongs to Maya, 2,000 belongs to Manasa. The next one, all liabilities are
ಹೂವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ರೀ. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ partners capital account or bank account. See the first one, A. The assets were realized as follows. First one, bills receivable realized 8,500. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಯರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯ್ಡ್. Here assets sold or assets realized. Now first one, the given assets, bills receivable. So ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Bills receivable, don't write again by, because of this one all amount transfer to which account, bank account. Only write only name. Bills receivable 8,500, bills receivable 8,500. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 42,000. ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 42,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಕ್ 25,000. ಸ್ಟಾಕ್ 25,000. The next one, furniture 22,000. Furniture 22,000. The next one, machinery 28. Machinery 28,000. The next one, unrecorded typewriter. That one also ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಐಟಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸು. ಆ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 3,500. The next one, now assets, the given first one is completed. See B adjustment B, investment was taken over by Mansa and agreed value is 14,000. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾನಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆ ಮಾನಸ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾಳ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೂ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್, ಮಾನಸ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಮಾನಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ rupees 14,000. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿರಲಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮಾನಸ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ at a 10% less. First we paid the creditors. They mention what? 10%. Creditors were settled at 10% less than the book value. 10% less andre. Creditors estimated total 20,000. Minus 10% means 20,000 minus 2,000 ಬರುತ್ತೆ 10% ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, 18,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಯಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀರಿ. ಹೂ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಮಾಯಾ. ಟು ಮಾಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಶಿ ಪೇಯ್ಡ್ 15,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ, 15,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋರಿ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 15,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಯಾಕ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ bills payable. Right here bills payable. Here right Mansa took taken by which assets? Investment. ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ರಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ realization expenses. Again this one paid by the realization account to bank account. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,000. ನೀವು ಫುಲ್ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. 2,000 ರೈಟ್ ಇಯರ್. ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,000. Now once check the all the assets and liability. Bills receivable is paid, bills receivable is done. Then stock is done, sundry debtors is done. The next one furniture is done, next one machinery, next one old unrecorded assets typewriter is sold. Then remaining item is investment. The given investment adjustment, investment taken over by Mansa, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಪಿ ಡಿ ಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ನ ಮಾಯಾ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ಲು, ಮಾಯಾ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ. ನಾವು ಪೇ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಓನ್ಲಿ 18,000. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 18,000. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 8,500, 42,000, 25,000, 22,000, 28,000 and 3,500. Total is 1,29,000. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1,29,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 1,29,000. Now close the first close the realization account. Now close the one by one account. First close the realization account. Now which side is more? Credit side is more. Total is 1,83,000. 1,83,000. Same balance in a debit side ತಗೋರಿ 1,83,000. 1,83,000 ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3,000. This one profit to partners capital account. Partners capital account. Now transfer to the Maya and Manasa. So the given ratio is 2/3 and 1/3 into 3,000. So total ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ? That profit transfer to credit side of partners capital account by realization account. Profit 3,000 into 2/3 is 2,000 and 1,000. 2,000 and 1,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟ್ರಿ? 15,000. ಹೂ ಮಾಯಾ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15,000 ತಗೋರಿ, ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದ partners capital account. Now which side is more? In a both account only credit side is more. In credit side first one is close the Manasa account 28,000. Total 28,000.
Here also write 28,000. Now deductible amount is 14,000 is there. Deduct the 14,000. Remaining balance is 14,000. Next one, close the Maya account. Total Maya account is 71,000. Here 2,000 plus 15,000 plus 4,000 plus 50,000. Total is 71,000. Same balance na debit side togori 71,000. There is no deductible amount. Balance is 71,000. There is no deductible amount. Write the same balance 71,000. This one, this partner's capital balance paid by the bank account. Then we'll write here bank account. Bank account. This one is final settlement. This one is final settlement. That amount paid by the credit side of bank account by first one partner is Maya capital account. Total paid 71,000. Next paid the Manasa capital account. Total paid 14,000. Now close the bank account. Here 6,000 and 1 lakh plus 1,29,000 is 1,35,000. Then here 18,000 plus 2,000 plus 30,000 plus 71,000 plus 14,000 is 1,35,000. 1,35,000. Now total both sides are same. Thank you.